to kill the president! Love you, love you, love you, love you! Interesting? Yes. Professional? Yes. These were not real events. These were Israeli training methods and facilities which allowed the academy trainee to have a new perspective of firearms as a defensive weapon. The International Security Academy was established and is directed by a group of senior retired officers who were trained and instructed at the finest police and security units in Israel. The Academy activities provide practical training, instruction of managers to handle positions involving security and surveillance tasks in the civilian sector. Preparation of security guards for protection and security missions. Consulting and training courses for private security companies. Practical self-defense training for civilians. Improvement of operational fitness of staff employed by the police and internal security units, depending on the character of the various sectors. All subjects are covered from theory through practical exercise. All practical training takes place at a special training installation and shooting range. Each course will consist of 12 to 15 participants. The Security Academy is arousing continual and increasing interest in the press and media around the world. Tiekoties ar aviosabiedrības sastāvu, intensīva apmācība programma ir viens no kursu veidiem, ko piedāvā Starptautiskā drošības. Одном из полигонов Международной академии безопасности, которая расположена в Израиле, в Герцелии, но имеет свои филиалы во многих странах мира, в том числе в США, Канаде, Германии и Латвии. Сегодня встает вопрос о постоянном сотрудничестве с Россией. Вот эти симпатичные, очень веселые ребята, хоть лица их и закрыты масками, инструкторы международного класса. Все они бывшие офицеры спецслужб Израиля. Сейчас работают в академии и готовят специалистов с международным сертификатом по всем вопросам, связанным с безопасностью. Будь то безопасность личная, квартиры или офиса, защита от прослушивающих устройств или нечестных компаньонов. 世界の各地で一般市民を巻き添えにした無差別テロが相次いでいます。日本でもサリンですとか16年ぶりのハイジャックが起きまして
Some Israelis are less than happy that a culture renowned for producing lawyers, scholars and doctors. Bewaffnet mit einer Spritze greift er blitzschnell an. Instinktiv reißen ihn die Beschützer zu Boden, bringen die Schutzperson in Sicherheit. Zeit zum Nachdenken bleibt keine, hier sind Reflexe gefragt. Защиты будут не лишние. И если уж наше государство не способно ни защитить журналиста, ни найти его убийц, то остается надеяться только на собственное умение справиться с экстремальными ситуациями. Тренировки спецподразделений и не занятия в группе здоровья. Так тренируются журналисты, которые в силу своей профессии рискуют жизнью. Израильские инструкторы попытались обучить нас. Наша методика и наши вещи проверяются в Израиле каждый день. Di lire per 3 settimane di addestramento individuale, da 800.000 lire a 1,5 milioni per affittare una guardia del corpo tutta personale. Nämlich auch ein Land, das seit Jahrzehnten mit Krieg und Terror lebt. Seine Armee gilt als eine der besten der Welt und hohe Reserveoffiziere wollen dieses Image und diese. Так считает президент Академии безопасности Мирза Давид. Il est presque midi, tour à tour, le garde du corps ou la personne à protéger. Une occasion d'aller au bout de soi-même, surtout si l'on est venu par simple curiosité, comme un touriste dans un club de vacances. Schießtraining in Israel. Wo vor 20 Jahren Deutschlands schnelle Eingreiftruppe, die GSG 9, gedrillt wurde, lassen sich jetzt private Bodyguards ausbilden. Das Training der internationalen Security-Schule gilt als das effektivste der Welt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Konzept der härtesten Bodyguard-Schule der Welt ist ebenso einfach wie effizient. Gelobt sei, was hart macht und aggressiv. Diesem simplen Grundsatz folgt eine 4-wöchige Tortur, nach der man sich dann VIP-Officer nennen darf. Die Grundausbildung der Bundeswehr verblasst daneben zur Skigymnastik. Bis zu einem Drittel der Kursteilnehmer brechen vorzeitig ab. Das Trainingslager für die Personenschützer von morgen liegt ausgerechnet im krisenerprobten Israel, einem Land, No es una película ni un acto terrorista. Es un entrenamiento de la empresa israelí ISS, literalmente Escuela Internacional de Seguridad, una peculiar agencia de viajes para los menos interesados en visitar las reliquias del pasado que en evitar que los conviertan en una reliquia del pasado. הביצועים אומנם בתרגיל טובים מאלה של השב"כ הישראלי. כל המי ומי באירופה המצוי בענייני ביטחון מגיע לראות את הישראלים האלה בפעולה.
világunkban a bűnözés és az erőszak emelkedésével a fenyegetettség egyre szélesebb társadalmi réteget érint. Ezért szükség van professzionális védelemre, amely megteremti a gazdasági növekedéshez szükséges nyugalmat egyéni és társadalmi szinten egyaránt. Különleges alakulatok, elitegységek, antiterrorcsapatok kiképzése, biztonsági cégvezetők, vagyonvédelmi és személyvédelmi tisztek oktatása, személyiségüket és szaktudásokat fejleszteni kívánó, kalandra vágyó egyéniségek képzése. Und die Kosten für 3 Mann, 2 Autos an einem Tag? Je nach Gefährdungsstufe von moderaten 20.000 bis zu stattlichen 100.000 Schilling. See reflections on the water, more than darkness in the depths. See himself. Es ist nicht unbedingt notwendig, sofort als Personenschützer aufzufallen. Wir arbeiten nicht nur mit Krawatte, mit Anzug, wir arbeiten genauso, wenn es notwendig ist, in Jeans, Turnschuhen, T-Shirts. Es kommt auf das Umfeld an. Wir versuchen, die Aufmerksamkeit nicht auf uns zu ziehen und nicht auf den Klienten zu ziehen. Es soll nicht jeder wissen, wo meine Augen sind, worauf sie achten, auf Hände, auf Taschen etc. Deswegen die Brille. Kein Klient, kein Kunde würde akzeptieren, wenn sie rumlaufen wie ein Gorilla. Und damit blamieren sie den Kunden. Möglichst low profile und ganz ruhig. Allerdings müssen sie in der Lage sein, innerhalb von kürzester Zeit einen immens hohen Aggressionspegel gegen jeden Angriff zu entwickeln. The tears I cried, but now my time has come, and time is not on your Nummer 1 expediert die Schutzperson ins Fluchtauto. Nummer 2 und 3 attackieren die Attentäter. Safety first für die very important person. Attentäter neutralisiert, Rückzug von Nummer 2 und 3. Lage geklärt. Schutzperson im grünen Bereich. Ángeles de la guarda, escoltas del miedo, profesionales de la seguridad que custodian la vida de políticos, banqueros, jueces, empresarios, actores, cantantes y famosos. Los guardaespaldas son la sombra de aquellos que viven bajo la amenaza del terror, de la muerte. Hombres de pocas palabras, actitud tajante y con fama de duros que tienen una misión: salvaguardar la vida de su protegido, incluso entregando la vida en ello. La amenaza de ETA y la presencia de mafias especializadas en secuestros, principalmente colombianas y del este de Europa, han provocado que miles de ciudadanos de nuestro país acudan a la protección de los guardaespaldas profesionales y a empresas de seguridad, cuya tarea se ha incrementado notablemente en los últimos años. La seguridad se ha convertido así en un negocio en auge en el que destacan sobre todo los israelíes, una auténtica potencia en cuestiones de seguridad, reconocidos y valorados en todo el mundo. St. Augustine, our Security 4 team cameras were rolling for a crash course on anti-terrorism techniques from some real experts. Channel 4's Heather Murphy was there.
The Israelis are here teaching American law enforcement agencies, both federal and local, counterterrorism training. It's a new kind of skill for a new kind of homeland security. It's an urban combat scene. These law enforcement officers are advancing on a target, weapons drawn, nerves stretched thin from siren noise, gunfire, and tension. Right behind these customs and ATF agents, sheriff's officers, and SWAT team members are their coaches, Mirza and Gidi, each a former Israeli intelligence and military officer. Nerves. It's the nerves. It's the nerves. It is to continue to function under pressure. It's good. That's another aspect that they do that is a little bit different. They're really on you all the time. I mean, it's just drive. Under this pressure, they're using guns they're familiar with at a new kind of target. They use balloons on the targets because balloons are always moving, and so is the target. They are outside of the box of thinking of traditional law enforcement. Outside the box means this is a brand new way to approach the job. It's not the skills that are new, it's the attitude. Middle Easterners and so many others know what we are only just starting to learn, that terror is always a possibility, and it could happen in your backyard. I think it puts things in a different perspective. I mean, you're seeing things in a different reality than what we've had to deal with in the past. I mean, this is something you realize we took for granted, common everyday life, and now ever since the change, I kind of go into with a different mindset. But perhaps the most valuable thing these agents are teaching teacher parts is how to survive emotionally and mentally now that our world is so much more like theirs. Nothing stops our life. Nobody will stop our life. A permanent branch here in St. Augustine. Its first full-length classes begin in January. Reporting from St. Augustine, I'm Heather.